welcome to my YouTube channel. My name is Dena Kambua. Please make sure you subscribe, like, share and comment. Welcome to this amazing channel. We do amazing cooking recipes and sometimes vlogs here and there, just like we are doing today. So let's get ready with me as I go to visit my mama. Yes, I mean my mother. No, right now I have two mothers. I am married, so trying to balance between the two. Now I have two goes to visit. I don't know where to go, what time, but they are all important to me. So this time around I'm taking my family to go see my mama. It's been, I think, a whole year since Nimone, so why not? Hey Ju, I swear, trying to balance both. Trying to balance being a wife, being a daughter, being a mother is sometimes hard. So it's currently around 5:40. We're supposed to leave at 5. Enyewe si ni wa Kenya. We were supposed to leave at 5, but now it's 5:40. But I'm done. I'm dressed. Najipaka tu my skincare. Then we leave. Yeah, I'm not going alone. At least I'm going with my mini-me's. So mini-me's or mini-me? My mini-me. And they give up the mini-me. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. I don't know, that feels weird, right? I just like joking, so oops. My impatience, jamani. Nifunze kukuwa patient juu sasa hizi ni nini? I lose patience dakika moja. Jamani, why is this thing misbehaving na imejaa? So, let's catch up later, guys. I'm running out of time. Tani amsha mtoto amelala na mbebe tu vile amelala. How do we look, by the way? Can I show you my full look? Mtaionea mbele. Let's go get some shopping because nani anaendanga home kono tupo. You should never go, not only home, but you should not go to any home like nyumba ya mtu. Ufai kuenda na nibaie fan. Sasa hivi ni gani nafanya? You should never go empty-handed. So let's get ready. Ooh. Don't like that. Tupatane mbele. It's about 3 hours drive. So tunaenda na turudi the same day. So stay here and make sure you subscribe. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord, a serenade with each beat of the drum. My spirit's unchained.
Shosh ndo huyo. Last month. Simwezi jamaa na wale watu. Simulete Kisumu. Ni tu masaa monza. Chapati. Chapati. Ngere dia kuji surprise. This is called ndoloso. Ndoloso for you. Let me guess. Ndani ni white. Wewe kula. Sinichukue. Ngere dia kula ndoloso. Hizi vitu ziko kwetu ni vile. See you eat. It's edible. Ndoloso. Hayo basi hivi. Si moyo. Hiyo shiko. Musirara. Onda ile kana tazaje tu hapa. Ziko zinito. Haki unakula vibaya hilo. Sasa unakula nini? Si unakula tu hivyo unabakisha tu begu. Unakula everything tu begu ndo unatupa. Record. Niko kwa YouTube. Nitakuweka. Yeah. Hizi kuja ushago ukose kuingia kwa shamba, so tutafute mbaazi tuone tutapata nini kwa shamba kwanza. Let's go. Zimeiva hapa tena. Wana sana na nini zimeiva. Hii imeiva lakini kuna nini? Mama ani maviku. We have some matomoko. Cameraman, focus. Ndo peleka kwa the main one. That's not the main one. That's one of the many that we have. Kuna muhogo. Alafu kuna hizi gwashe. For your own, hata many orders. Contact me for orders maybe. Hizi mbona hizo hawajatoa mbaazi zimekauka? Okay, now let's proceed. Kwanza tutoe mbaazi. From previous video mliona mbaazi, so it's fine. I show you how. Jamani, huku kuna vitu wapi? It's time I show you how it's done. Kwenye zinatoka. Bwana hii. Kuna moja. Let's proceed. Ebu focus huku kwa nini? Kwa hizo nini vile ziko mingi. Gwashe. It's time to know the roots. Kwenye vitu zinatoka. I'm not just a city girl. I'm also a village girl. Okay, wacheni nitoe. Then I'll show you nikifika kwa something else. This shamba is so interesting, so stay tuned. Oh. Kita mogus. These are called mogus. But this is inaitwa jara, sijui jina yake ni gani. So my jara. Haya, 1, 2, 3, 4. Alafu hizi hapa ziko in plenty. Umeletea kamo? Thank you. Ebu na hapa ziko ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, karibu 20. Na hizi actually hizi si mengi kupeleka kwa ya kwanza. Kwenye ya kwanza ilikuanga. Oh, hey, sunflowers. Ndio kuna sunflowers. Sunflower ni kama maua.
Imba mimi na baby wangu. Ndio na ilingi sia nini si ndingu mno. Kagani ile ya black. Azija si ndingu mno. Ni bazi zigwe. Yes, ndio. Kilo niki. Mundo, hiyo uko kazi? Okay. Ngite wewe. Naambia kumbe utakasema. Sasa ndio na hiyo dijita hiyo. Karibu ya smoke ni. Okay. We have. Goja. I focus. Usijikate mguu. Yeah. Ndizi, skado, maembe, machungwa. Hii ni sungwa kadani nini? Lima. Mutimo. Usijikate mguu. Usijikate mguu. Lakini yani matukio na ku. Yani kibu. Mela kajini. Habo. Inaitwa tomoko. Ukula saa ngapi? Tutakula ikiiva, hii haijaiva bado. Yenye imeiva ndo ile shusho nakupea. Hii. Hii. Ah? Alafu utoe hiyo nini, mbegu yenye iko ndani. Sawa? Usitoe. Toa utamu yote alafu utoe mbegu, sawa? Ngotata. Mkukamu. Ani mavitu ndio vikandika icheta. Lakini mimi kuona meile yellow. Ana mati yellow. Mama mimi abugedeni. Ndio zaidi hiyo. Awa kana. Ndio ni dani zimedama dha mwa dha ndero. Kwani ngati zuwa meza mengiwa. Some cassava. The lighting is not lighting here, but some cassava. Haki nimetoka kutoa mbaazi, buona. Ukifika home lazima ufike kwa kichaka kule. Do you know this? What is this? This is the producer. This is the product. The heater. Really tamu. Stop it. Ambia babu baye. Na shosho baye. Baye. Ciao. Oh, okay. It's our visit back to Nairobi. Bye.